హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కేబీ ఫుడ్ ల్యాబ్. ఈరోజు మన రెసిపీ హైదరాబాద్ ప్యారడైజ్ ఉంది కదా, ఆ ప్యారడైజ్ స్టైల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. దానికోసం ఫస్ట్ హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకున్నాం, బిర్యానీ కట్. దీన్ని ఫస్ట్ చికెన్ మ్యారినేషన్ చేసుకున్నాం. కొద్దిగా సాల్ట్. నేను ఆల్రెడీ ఈ చికెన్ సాల్ట్ వాటర్లో ఒక 3 hours పాటు నానబెట్టి ఉంచాను. దానివల్ల మీట్ అనేది టెండరైజ్ అవుతుంది అనమాట. కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, షాహీ జీరా 1 టీ స్పూన్ దాకా, 2 లవంగాలు, స్టార్ అనీస్, చిన్న జావిత్రి, చిన్న మటన్ పీస్ అండ్ 3 యాలకులు, అరములు దాల్చిన చెక్క మిక్స్ చేసుకుందాం. 1 అర కప్పు పెరుగు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, బిర్యానీ మసాలా 2 టీ స్పూన్లు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండి ఉందా చాలు. 1/2 కప్పు దాకా పుదీనా, ఇప్పుడు కొంచెం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెష్ పెప్పర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందాం. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఇది 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాం. బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకుందాం. 3 యాలకులు, చిన్న నట్మల్, 2-3 మరాఠీ ముగ్గు, 1 స్టార్ అనీస్, జాపత్రి కొద్దిగా షాహీ జీరా, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, 2-3 బిర్యానీ ఆకులు వేసుకుందాం. కొద్దిగా లిచి అంటే దగ్గర ఫుల్ రాతి పువ్వు అంటారు కదా, అది. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా, సాల్ట్, సీ సాల్ట్ వాటర్లో ఉండగలిగి ఇలా మసమస కాగుతున్నప్పుడు 1/2 కిలో రైస్ తీసుకున్నాను నేను. ఫ్రైడ్ ఆనియన్, రైస్ ఇలా పట్టుకుని ఇలాగంటే 70 to 80% కుక్ అయిపోయింది. స్ట్రైన్ చేసేసుకుందాం మొత్తం ఒకేసారి. ఆల్మోస్ట్ చికెన్ 70% దాకా కుక్ అయిపోయింది. దమ్లో మిగతాది కుక్ అయిపోయింది. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం మొత్తం కొద్దిగా. మళ్ళీ పైన సాఫ్రన్ మిల్క్ వేసుకుందాం. హైదరాబాదీ బిర్యానీ ఇదే బాగా ఫ్లేవర్ అనమాట. ఇది కెవరా వాటర్,
రోజ్ వాటర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా పుదీనా పైన స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం. లాక్ చేసేద్దాం కంప్లీట్గా. దీని మీద ఏదైనా వెయిట్ పెట్టేస్తే సీల్ అనేది లాక్ అయిపోతుంది. హై ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు, అలాగే 10 నుంచి 12 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో దమ్ చేసేసుకుని తర్వాత ఒక ½ అన్ అవర్ దానికి రెస్ట్ ఇచ్చేస్తే రైస్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుంది పైకి. ఈలోపు మనం దీనికి ఫ్లేవర్ టేస్ట్ మాట్లాడుకుందాం. ప్యారడైజ్ బిర్యానీ ఎప్పుడైనా సరే కింద మసాలా ఉంటుంది, చికెన్ మటన్ మసాలా ఉంటుంది, పైన సాఫ్రన్ ఫ్లేవర్డ్ రైస్ ఉంటుంది. ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ. ఈ రెసిపీ నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అండ్ తప్పకుండా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి.